Приветствую всех, меня зовут Виктор, это Sedeus Games, и сегодня мы глянем на игрушечку Yaga, или Яга, наверное, скорее всего Яга, потому что бабка Яга, по всей вероятности. Так, и сразу же, что там продолжим? Что там продолжить? Ну, допустим. Well met, my dears. Well met indeed. What brings you here? Your counsel I need. Yaga the Bony, Yaga the Great. You want to manipulate The Tsar's fate. Upon his throne, I will bestow a fate of sorrow, bad luck, and woe. The rightful Tsar had failed my test. He was unkind, just like the rest. He said to me, "Leave, ugly hag," when all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse, and he heard me say, "Oh, I shall leave, but hear this from me. How you treat others, treated you'll be. The one who is cursed with dreadful luck will be around when your throne turns to muck. But if you kill him by your own command, all of your tsardom will turn into sand." So ever since then, he searched every day to find the unlucky one and send him away. And now, he's found him. A man with no charm. Ivan the blacksmith, who's missing an arm. Yaga, our friend. We lend you our skill. Ivan we shall use. To fulfill your will. Blacksmith? You work in the village, and people say you are followed by bad luck. Broken swords, bent nails, splintered helmets, crumbled wheels. Everything you create shatters to dust, and you bring misfortune upon us all. One day, I was at home with my papa, and she said to me, Oh, Ivan, my needle's broke again. Would you make your poor old grandma some new ones? "Sure, Baba. I'll make you a couple so strong you'll be able to weave chains with them. I just need to find some enchanted iron." Be careful, Ivan. Don't worry. If there's misfortune in the world, I haven't met it yet. Oh, and if you're out there, see if you can find yourself a wife. Прикольно. Later that day, I was going through a beautiful forest. Little did I know what would follow. Он метает топоры, оказывается. My way was blocked. I had to smash through using my hammer. I had to go through some thorny spikes. I quickly rolled through them to avoid hurting myself. Wild animals were upon me. I got ready for the fight. Tired from the fight, I approached a clearing. Bad fate was waiting for me there. Dear traveler, with that sweet face. What brings you here to Rico's place? I left my grandma at the door to go and find some magic ore. You seek magic. Are you stuck? How do you feel about your luck?
Злой рок для слабаков. Bad luck. I think that's just in tales. Hard work and patience never fails. A non-believer then. I see. Looks like the fate is kind with me. Come now with me before you're thinner. You're just in time to be my dinner. I have to eat now. It is late, and I will have you on my plate. Глупый. And now you know bad luck is real. It is my name, and you're my meal. I had grown tired from the fight. I swung my hammer with my might. And when I nearly hit her head, she laughed at me, and it broke instead. So I just ran. I ran away. I had no time to stop and pray. And in my path, fixed in a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, "What luck?" I realized my hand was stuck. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, I moved aside and she chopped my arm. She grabbed it and she said, "How sweet!" And so I got up on my feet. I started running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. But right behind I heard a crash, and then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout, "This one is mine now, you get out!" Next thing I know, I was awake, back in the village with great ache. That is a sad tale indeed, but it just proves you have bad luck. For this, I should banish you, send you away, and forbid you to return. But I am not unkind. Instead, I will give you a chance to bring me something precious and clear your name. Go far away, wherever you may, and bring me back strength beyond measure. But return without it, and my guards will just drive you away. To go far away, I will need some kopecks for my travels. Kopecks. Very well, I am not unkind. Here, use these wisely. Go now. Return only when you can give me strength beyond measure. Какая фигня. Что он делает второй рукой? Подожди, что-то не понял. Это одной рукой? Взмах вниз, вверх, а второй... А, молот кидает. Ё-моё! Ну что за фигня? Опа-на! Ща мы тут... Курица, на тебе! Блин, можно курицу грохнуть. Это прекрасно, это просто замечательно. О, рыбак, иди сюда. Привет, друган. Нельзя пройти, что ли? Блин. Так, это что там, 120 здоровья, 70, наверное, что это, выносливость какая-то? О, бабулька, привет. Ivan, my dear boy, I heard what happened. That wretched sir sending my boy away instead of finding a wife. What will you do, Ivan? А, это злой, это какой-то тупой, там это типа богатство. Так, четверочка. Every challenge is an opportunity. I'll find something for myself. And you will. But listen to me now. I know of a tale, a story long lost. An apple that makes you strong as an ox. I think you could take that fruit to the Tsar. Yaga knows about it and she's never far. How can an apple give strength? Yes, Ivan, a golden apple, picked when it is ripe, straight from the branch. Only one apple ripens every 7 years. Maybe it is time now. Baba Yaga will know. Find her and she will tell you. The powerful witch deep in the forest.
Her house sits on a chicken leg. I'll tell you an old poem about her. At night in the forest, you should be afraid. Yaga is there, caressing her braid. In front of her house there's a skull on a spike. No stories about her are ever alike. Sometimes she gives you advice and some magic. Sometimes you're pushed in the oven. How tragic. She will give you good advice if you find her. I will go to Baba Yaga. Wish me well. I am glad you are listening, but I hope you do not want to go empty-handed. She will need a gift when you need her. It is said the best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Ooh, where could I find a wormy bone? The graveyard, of course. But don't go digging there yourself. Talk to the undertaker. He must have some bones from old graves he cleaned up. The sweat of a poor man. Yes, that one is easy. Talk to the hay farmer behind the church. He's the poorest peasant in the village, him and his brother. I will go to them, Baba, and ask for their help. Take some kopecks with you. It's not much, but it's what I can give. Now go, Ivan. Help them if they need. Then return to me before you go. I have more to tell you. I want to see you back and wed, not cold and dead. Before you leave, you should go to your anvil and make some weapons. You will need them in your journey. Oh, and while you're out there, see if you can find yourself a wife. Бабка, ты че вообще? Так, что надо у нас? Ха! Так, это по идее мой дом, да? Ну-ка. Так, а что тут есть? Взаимодействовать. Руда. Колесо телеги. Руда. Это да. Сомневаюсь, набери. О, что-то смастерил сразу. Импровизированный щит. Сейчас не время отдыхать, царь в ожидании. Так, смастерить, собрать руду. Окей. Обновить наковальню, улучшение аварийное обновление, вырезать руну. Оба. Это какие-то штуки надо собирать. Прикольно. Наковальня прокачивается. Смастерить. Так, молот. Основной инструмент кузнеца подходит для ковки ударов и бросания в дальние предметы. Так, ну у меня уже как бы есть. Ближний удар бросить, вернуть, если брошен. Типа зажать. Смертельно опасный металл. Легкий металл. Нет подвластный времени металл. Нечестивые существа это просто ненавидят. Ну-ка, золотая металл удачи и везения выбрать. Да? Блин, забавная фигня. Мне нравится. Так. Непорочный молот. Непорочный молот, дедушкин молот. А как-нибудь есть информация? Вот детали. Так, наносит урон нечисти. Просто молот. Что это? Это хлеб. Съешь хлеба, чтобы стало лучше. Ну ладно. Greetings. Interested in some talismans? Вполне. Here's what I have for you today. Ускорять на короткое время после убийства. Ускорение на короткое время после убийства врага. Иногда вы отражаете удар врага. 75 золота. А мне сколько? 80. Блин, я не знаю, сколько мне по квесту понадобится. Может, больше понадобится.
sell her scarves. I wonder where she is now. Василиса, прекрасно ли? О, Падре стоит. Так, это что у нас такое? Вы кто такие, ребятки? Tika is the real deal. Tika? I'd pick a bottle of wine over that any day. Wine is for weak men. No, you don't know what you're missing out on, mate. I'm the one who doesn't, eh? Seriously now. Че? Вообще кто? Наверное, так зайти можно? Нельзя. Детишки рыбу ловят, прикольно. Так, а что за дом? Сюда зайти тоже нельзя. Life is hard. But the cows are happy. Че? Так, что-то корову тоже бить нельзя. Ух ты! А что тут у тебя с собой? А, это гробовщик, наверное, да? Good day, Ivan. I was just thinking about you. My spade is worse with every grave I dig. The blade has gotten blunt as a wooden spoon, and you can't really dig graves with a spoon, can you? Can you help me out, blacksmith? Ну, конечно. Починить бесплатно. Выковать новую лопату за 100 копеек. Починить лопату бесплатно. За 25 починить за 5 копеек. Починить бесплатно. Бесплатно, конечно. I'll just hammer it a bit. Oh, great. Let's see the blacksmith at work. The spade is much better now. It will still dig some graves. Now that you've helped me, is there anything I can help you with? I need a bone, rotten and filled with worms. Do you have something like that? Oh, I always end up with a few of these in my pockets. Here, take this one. It's too hard to crack, so you can have it. Thanks, Ivan. Этот косит, этот спит. Ivan, have you seen my brother? Uh-huh. He was to sell my hay. 2 days and no word. I do hope he's not drinking the money again, the fool. Oh, winter is almost here and we need food. But why didn't you sell it yourself? Oh, brother always gets a better bargain. Good with words, he is. If I find him, will you give me that red cloth on your head? This? It keeps sweat out of my eyes, but I will give it to you. I'll look for him, but where should I start? Oh, thank you, Ivan. The market is near some farms. He can't be far. А вот этот лежащий, это не твой брат? Слышь, вставай. Оба. Привет. Хорошая собака. Tell me, dear blacksmith, how is your arm? Do you want some magic? Maybe a charm? What blessings do you need, blacksmith? Тело сильнее, какие-то кости нужны. А, это для тех, надо, существ, типа. A magic item if you have on you. For a small price, I can make it too. Ага, прикольно.
Так, отдать предмет. А какой... Могу хлеб. Не, ну нафига мне A хлеб-то magic отдавать? item if you have on you. For a small price, I can make... Дружище, ты не видел этого? Greetings. Не то. Где же этот засранец, который сено продавал? Неужели он бухает в таверне? А может он и есть? Ну-ка. That riddle that Mujik told me the other day, had no bloody clue. The answer was a cucumber. What? A bloody cucumber. Ridiculous! Че еще скажете? Hear me out. What beautiful lady sits in the dungeon, but her ponytail is outside? A carrot. Ты ушлепки. Yeah, where do you get all these stupid riddles from? Офигеть. Так, а где может быть наш кассет? Что-то в таверне его как бы нету. Может этого священника спросить? Blacksmith, do you need a blessing before you go? What kind of blessings would you like? Бог с нами. Блин, 75 рублей, дофига что-то. Восстановление удачи при убийстве нечисти. Что кто-то слушает вас. Blacksmith, do you need a blessing? Пожертвовать 10 копеек. Нет, что-то мне как-то рановато жертвовать, по-моему. Мне нужно найти этого коса. Что-то на рынке нифига его нету. О, что это shift? А, это блок. Прикольно. А это что такое? Это, наверное, опыт у меня. Бабуля. Бабуля не хочет ничего мне говорить. Stole my coffin lid. I can't live well nor die well in this village. Who are they? Do you think I would still be out here if I knew? Why does it say rest in peace on my grave if I'm not even allowed to do that? Why can't the dead simply stay dead? Непонятно, где наш... Есть какие-нибудь, я не знаю... А, вот, задание. Удачи кузнеца. Царь хочет получить под бедняка. Брат пошел на рынок, чтобы продать сено, но так и не вернулся. Но на рынке его нету вроде как.
Может, этот дядька знает? Life is hard. But Ну это только торгует, это ничего не дает. Блин, мне кажется, что тот лоботряс, который лежит, это его брат и есть. Но что-то никакого этого нельзя с ним делать. Здесь не пройти. Черт его знает, где его брат. look for him near the farms. Godspeed, Ivan. Рядом с фермами. Я вроде искал везде уже. А тут карта какая-нибудь есть, помощь. О, что это такое? Сила воли. Ваша воля к борьбе. Ну это жизнь, ваша физическая выносливость. Я не знаю, что это такое. Растет, когда вы боретесь. Это опыт растет быстрее, пока не повезет. Чего? Невезение. Ковка, используйте ковку. I know one. Let's hear it then. Liquid, but not water. White, but not snow. Cheeky fella. What do you mean? It's milk. Who's the cheeky one now, eh? Блин, ну курки. Это что такое? То туда не пройти, по-моему. Я пробовал. Не пройти. Что это за? Может, надо из деревни выйти? Пойдем выйдем из деревни. Нажмите, чтобы использовать инструмент. Ну, это понятно, это у нас. Сказать. Do you have any tips, bird? Tools! Remember your tools! What? Кое-что могучее, соточку. Ха-ха. Прикольно. Так, ладно, это, короче, птицей можно общаться. Сковать. Нет, сковать пока не надо ничего. Things don't look good for him. Where is Ivan going now? Подарки для тебя у деревни, у гробовщика и у фермера сена есть то, что нужно Ивану. Разбогатеть может, Иван всегда восстанавливает
После трах... после драк... после траха он тоже, наверное, восстанавливается. Помоги сельским жителям, и вы можете обнаружить новые инструменты, которые вы можете использовать. The heat is unbearable. Музло здесь зачетное. А как-то хлебушек захавать? Снять хлеб, выбрать. Воу! Оба, ты кто? Hello, fellow traveller. Бандит! You are in luck. You find yourself in the company of a mind reader. You should take advantage of this. Mind reader? You? Oh, yes indeed. I will prove it right now. Think of a word, and I will read your mind. Done. What did I think of? You thought about gold. Да. Принять решений, не связанных с вашими личными... Блин, не успел прочитать. Ложь потрясающая. Amazing. That was right. I knew it! I am gifted. Now that you have witnessed my powers, help me convince my brothers. They do not believe me. If you find them, tell of our meeting. They must be somewhere around here. Yeah, oh, of course. Here are some kopecks for your help. Бандит деньги дал. О, бабосики! Так, туда пойти. А, и карта есть, интересно? Карта. Карты нет, нифига. Опа! Что это за кузница? Смастерить? Не надо, ладно. Непроходимое поле подсолнухов.
Можно на геймпаде в нее играть, потому что на клавиатуре не очень удобно. Опа, что такое лежит? О, части тела, отлично. Так, а как хлеб есть, интересно? Где-нибудь есть? Видеть настройки. Так, помощь настройки, управление, инструмент, персонаж, меню, уклониться, атака, бросить, взаимодействие. Использовать волшебный предмет Q. Миникарта М. Ага, можно больше сделать, да? А, используя магические предметов увеличивает ваше невезение. Понял, это шкала невезения. О! Че это? Praise be your soul. So glad our paths have crossed, dearest blacksmith. I thought I was doomed. My brother must be worried sick for me. How did you end up tied to a tree? Oh, I sold all my brother's hay at the market, but a band of thieves cornered me and robbed me blind on my way home. Be kind. Don't leave me here. Set me free, I beg you. Right away. Oh, bless your soul, Ivan. Oh, although I would have one more thing to ask of you, if I may dare. Oh, well, me and my brother, we are in terrible need of those kopecks. Without them, we'll barely make it through the winter. Dearest blacksmith, if you could be able to get my kopecks back from the bandits, we would be forever in your debt. They must have a camp not far from here. Worry not. Leave it all to me. You should find about 100 kopecks. Good luck. Что-то у меня, по-моему, брешет. Must have used it to defend himself. I might find a use for it. Острая вилка. Это не вилка, это вилы, блин. О, как я красиво его уделал. Чё, бери. Ада. Замедляет, короче, эта дрянь меня. Опачки, что это такое? This chain could be useful. Let's see. Ух ты! Now I can grapple across. А, он стреляет и прикольно. Это что, это бандюк, что ли? Hold it right there. What do you want? You stole the poor man's hard-earned money. Give it back. We stole what? We are the ones who were robbed. We're outlaws, all right, but we don't pick on the simple folk. Now leave us be, or we'll teach you a lesson. Дебил, такая рожа нарисована. A thief's a thief, no matter who he steals from. Prepare to face your punishment. Lads, get him. Скользкий плавник какой-то. Куда это он делся? Че, в деревню, что ли, пошел? Че? Выйти.
Блин, жалко нет карты, я не посмотрел, все ли я тут обобрал. Вон там какое-то задание. Find them, tell of our meeting. They must... Ух ты, какой мощный-то. Ха, такие такой части отлетают. О, прикольно. Какая забавная игрушка. Неожиданно. А, братья, привет! He asked me to find you. Oh, and? Did he read your mind? He actually did. Are you having a laugh? We'll fight you for this! Ну-ка. If you find them, tell of our meeting. Да, я уже все рассказал. Так, здесь я был, а там я, по-моему, на выход идти. Здесь как она сохраняется вообще? По-моему, автосейвом, когда какая-то наковальня появляется. $240 рублей. Так, хлеб взял. Сковать можно что-нибудь. А, наверное, здесь сохраняется. Ладно, тогда давайте на этом серию завершим. Игрушка какая-то крайне прикольная, мне очень нравится пока. Как дальше будет, не знаю, посмотрим. Вот, не забывайте подписываться на канал, если вы еще по какой-то причине нелепой не подписаны. Комментируйте видео, задавайте вопросы. Если видео понравилось, можете поставить лайк. Это полезно, очень, да. А на этом все. Всем пока.